Olukungaana lw'amawanga 77 okusinga agakyakula nga kogase ne China luguddwawo olwaleero ku sipiikirizote Munyonyo. Eggwanga lya Cuba libadde n'obwassente bw'omukago guno liwaddeyo obuyinza eri Uganda era obukulembeze ne bukwasibwa Pulezidenti Museveni. We must continue to embrace the founding principles that gave life to this heterogeneous and representative group of nations. Museveni akkaatiriza obukulu bw'emikago naddala egy'ebyenfuna eri amawanga naddala agakyakula. As developing countries, we should support the implementation of these regional trade blocs. We must also support strengthening triangular cooperation. Leaving no one behind cannot be realized without adequately addressing the challenges and needs faced by countries in special situations, in particular African countries, least developed countries, landlocked developing countries, and small island developing states. Ono era avumiridde ebitongole by'ensimbi ebyensi yonna ebyagufuula omuze okunyunyunta amawanga amanaku nga bateeka obukwakulizo obusukkiridde ku kubawa ensimbi. In our view, the international financial institutions and multilateral development banks must support the national priorities of developing countries without any conditionalities that infringe on these countries' sovereignty. Ng'ayogerako eri bannamawulire, Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Antonio Guteress naye agamba nti kye kiseera okukola ennongoosereza mu ngeri ebitongole bino gye bikolamu emirimu gyabyo okugasa amawanga agakyakula. Obviously those institutions have been more attentive to the needs of the global north than to the needs of the global south. And there is an increase of inequality that needs to be quickly corrected. That is why we have been asking for the reform of the institutions to make them exactly adapted to the reality of today's economy, for an adequate representation, namely Africa, and at the same time for a set of measures in relation to debt relief. Guterres era ekokodde obusosoze ku mawanga ga Africa naddala bwe kituuka ku kibiina ky'amawanga amagatte naawe ekyokulabirako nti n'okutuusa kati mpawo ggwanga lya Africa lirina mukiise wankalakali akakiiko k'ebyokwerinda ak'ekibiina ky'amawanga amagatte. I'm hopeful that at least a partial reform of the UN Security Council could be possible for this flagrant injustice to be corrected and for Africa to have at least one permanent member in the Security Council. Bw'abuuziddwa ku kya Uganda okuyisa etteeka erikugira ebisiyaga, Guterres agamba eddembe lya buli omu lirina okusibwamu ekitiibwa. It is critical to uphold the basic human rights of every person, regardless of background, race, religion, sexual orientation, or political opinion. So my position is in relation to this very clear, and it's based on the principle of non-discrimination that must be respected by every country. Ku kyolutalo mu lwannanda lw'e Gaza, ono yeekokkodde abanene abakyagaanye okussa ekitiibwa mu mateeka g'ensi yonna ekiviiriddeko bassaalumanya bangi okufa nti ekyetaagisa mu kiseera kino kwe kussa wansi ebyokulwanyisa. The rules are international humanitarian law, and we cannot have double standards. And for us it's clear that we are seeing in Gaza a violation of those rules, namely of international humanitarian law, and that situation needs to be corrected. Ali Mivule, NTV, ku ssaawa emu.